Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем важнейший плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля». И у нас с вами контрольная работа по неправильным глаголам, часть 2 в рамках нашего плейлиста. Значит, мы с вами уже проделали 30 заданий на перевод, и сейчас следующая порция, друзья мои. Ваша задача переводить, соответственно, на английский язык правильно, достаточно быстро, и по умолчанию мы используем простое прошедшее время. Итак. Он еще не стал знаменитым. Он еще не стал знаменитым. He hasn't become famous yet. He hasn't become famous yet. Она потеряла свою сумку. Она, she, потеряла lost свою сумку, her bag. She lost her bag. Это привело к очень серьезным проблемам. Это привело. It led к to очень серьезным проблемам. Very serious problems. It led to very serious problems. Вопрос. Кто спрятался за тем зданием? Кто спрятался? Who hid? Затем. Behind. Тем зданием. Behind that building. Who hid behind that building? Он бросил курить. Используем фразовый глагол. Он бросил курить. He gave up курить smoking. He gave up smoking. Они закрыли ворота или затворили ворота. Используем именно неправильный глагол. Они закрыли ворота. They shut the door. They shut the door. Нет, это дверь, а ворота это shut the gate. Потому что обычно мы чаще всего говорим shut the door, но close the door, но здесь именно shut the gate. Далее. Я уже все понял. Я уже. I've already все понял. Understood everything. I've already understood everything. У него была очень дорогая машина. У него была. He had очень дорогая машина. A very expensive car. He had a very expensive car. Его отец отвез ее в школу. Ну, имеется в виду на машине. Ее отец, her father, отвез ее, drove her, в школу, to school. Her father drove her to school. Она положила это под стол. Она положила это. She put it под стол. Under the table. She put it under the table. Она еще не записала это. Она еще не записала это. She hasn't written it down yet. She hasn't written it down yet. Итак, повторяем. He hasn't become famous yet. She lost her bag. It led to very serious problems. Who hid behind that building? He gave up smoking. They shut the gate. I've already understood everything. He had a very expensive car. Your father drove her to school.
She put it under the table. She hasn't written it down yet. Далее. Значит, используем неправильные глаголы. Конференция уже началась. Конференция. The conference уже началась. Has already begun. The conference has already begun. Он выстрелил в него, но ему повезло. Он выстрелил в него. He shot в него at him, но ему повезло. But he was lucky. He shot at him, but he was lucky. Значит, я никогда не имел дела с такими трудными клиентами. Но это верно по настоящее время. Я никогда не имел дела. I've never dealt с такими трудными клиентами. With such difficult clients. I've never dealt with such difficult clients. Она пришла домой рано. Она пришла домой. She came home рано, early. She came home early. Это означало следующую вещь. Это означало it meant следующую вещь the following thing. It meant the following thing. Они сражались героически. Они сражались. They fought героически. Heroically. They fought heroically. Ты когда-либо тратил так много денег? Вопрос. Ты когда-либо? Have you ever spent так много денег? So much money. Have you ever spent so much money? Власти заморозили их активы. Вспоминаем слово власти. Так вы скажете. The authorities заморозили froze их активы their assets. The authorities froze their assets. Вопрос. Ты уже выпил это? Ты уже выпил это? Have you already выпил это? Drunk it. Have you already drunk it? Я никогда не думал об этом. Ну, имеется в виду, что это верно по настоящее время. Я никогда. I've never thought. Об этом. About it. I've never thought about it. Итак. The conference had already begun. He shot at him, but he was lucky. I've never dealt with such difficult clients. She came home early. It meant the following thing. They fought heroically. Have you ever spent so much money? The authorities froze their assets. Have you already drunk it? I've never thought about it. Вопрос. Кто предвидел эти изменения? Кто предвидел? Who foresaw эти изменения? These changes. Who foresaw these changes? Я уверен, она недопоняла меня, или я уверен, она неправильно поняла меня. Я уверен. I'm sure. Она неправильно поняла меня. She misunderstood me. I'm sure she misunderstood me. Я выиграл $500 в этой лотерее. Я выиграл. I won $500. $500. В этой лотерее.
in this lottery. In this lottery. I won $500 in this lottery. Вопрос. Ты когда-либо водил машину? Ты когда-либо? Have you ever водил машину? Driven a car? Have you ever driven a car? Они никогда не переплачивали. Ну, это верно по настоящее время. Они никогда... They've never переплачивали overpaid. They've never overpaid. Я никогда не слышал такие странные вопросы. I've never heard такие странные вопросы. Such strange questions. I've never heard such strange questions. Он сказал это опять, и это было странно. Он сказал это опять. He said it again. Это было странно. And it was strange. He said it again, and it was strange. Это задело ее чувства. Это задело. It hurt ее чувства. Her feelings. It hurt her feelings. Он продал свою старую машину. Он продал. He sold свою старую машину. His old car. He sold his old car. Okay, so who foresaw these changes? I'm sure she misunderstood me. I won $500 in this lottery. Have you ever driven a car? They've never overpaid. I've never heard such strange questions. He said it again, and it was strange. It hurt her feelings. He sold his old car. Ну, видите, друзья мои, такая контрольная работа, видите, здесь много практики. Значит, в рамках нашего плейлиста мы продолжаем, друзья мои. Значит, еще у нас 3 части по теме неправильные глаголы, и далее у нас совершенно новая тема. Будем охватывать более сложную грамматику. Okay, thank you very much, thanks for your understanding.